inkiko nk'uko mubizi urwego rw'ubucamanza ni rumwe mu nzego eshatu z'ubutegetsi bw'igihugu. Ese ni ubuhe buryo dushobora kunguranaho ibitekerezo bwatuma dutanga ubutabera bunoze kandi bwihuse? Ese inama nk'izo zabaye zifasha mu gukumira ruswa igaragara mu bucamanza, ese undi gashoboka yuko ruswa yashika ko mu bucamanza? Ntabwo ushobora kuvuga yuko ufite urwego rw'ubucamanza rukora neza rudafitiwe icyizere n'abo ruha ubutabera. Ntabwo navuga yuko mu Rwanda tudafite ruswa mu rwego rw'ubucamanza. Serivisi y'ubutabera ntigurwa, ntabwo igurwa, ni serivisi ya leta itangirwa ubuntu. Nta muntu rero wagombye gushora abantu kubaka indonke kugira ngo ashobore kubona ubutabera. Ariko rero nanone ntabwo tubivuga mu magambo gusa, dutanga n'ibihano bikarishye cyane cyane ku abagaragaweho abakozi bo mu rwego rw'ubutabera. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue. Hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Murakaza neza mwese mukurikira mu Marwa Gasabo TV, tubashimiye kufatanye no guhora mudukurikirana. Rero ngende Mugisha Princess wahanga twaje turi ku Convention Center, twaje kwitabira inama ngaruka mwaka y'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza, aho insanganyamatsiko y'umwaka ivuga ku butabera bw'ibidukikije. Muri aka kanya twaba tugiye kubagezaho ikiganiro Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga yagiranye n'itangazamakuru, akabasobanurira byinshi mu byigirwaga muri iyi nama. Reka mbahereze ikaze dukurikirane uko byagenze. Good morning. So the Commonwealth Magistrates and Judges Association Conference, which is taking place here in Kigali, the 2024 session, has been tabulated around environmental justice. So we have had very good discussions about this theme, but also about other themes that are, or other subject matter that are, of course, for interest for the CMJA. So maybe at this juncture, the president of the CMJA is best in place to give a very brief on what is CMJA and why we are here. So, Justice. All right. Thank you very much, Chief Justice. I can indicate to you that we have 317 delegates here from across the Commonwealth, representing 44 jurisdictions. The Commonwealth shares common values for respect for the rule of law and the independence of the judiciary. And our association, which represents magistrates and judges across the Commonwealth, was formed to promote education within the judiciary, to enhance the administration of justice across the Commonwealth, and to promote respect for the independence of the judiciary. And we were delighted to receive an invitation from the Chief Justice of Rwanda to hold our 2024 conference here in Kigali. As I indicated at our opening, it was really almost a success before we started because of the large number of delegates who have attended from so many jurisdictions. And as the Chief Justice indicated,
our theme has been environmental justice, focusing on the human right to a healthy environment, but as well we have discussed a number of other issues that are relevant to the goals of our organization that I've just outlined. Yeah, thank you very much for this, because we have to take resolution. We take some resolution from the discussions that we have started, and being on the theme of the conference as environmental justice, but also as the president of CMJA said, on other topics that are of interest for the CMJA. So we do have, the CMJA does have a secretariat general that is also following and monitoring the implementation. But also each judiciary has to to comply or to do its best in order to implement what we have been agreed upon. So from my perspective, for example, in Rwanda, we will continue to enhance the training, the capacity building of our judges in order to be familiar with all these aspects related to environmental justice, because it is about delivering justice with regard to dispute related to environment. And we do have even environmental crimes that are committed in the country. So the first thing is delivering justice, of course, with regard to complaints, and that will be filed, or that has been filed in our courts. But also when it comes to other principles that that are guiding the functioning of the administration of justice, independence of the judiciary, impartiality and integrity of our judicial system. Those are the things that people are looking for, because we can't deliver justice without having the trust of the population. So we will continue, of course, to be guided by those principles and to implement them on our daily activities as officer of judicial officers. Well, we consider these conferences opportunities to share and to learn together. I've been involved with the association for quite a number of years. I'm from Canada, just for your information. And the thing that has struck me is that the judiciaries throughout the Commonwealth face very common challenges, have common experiences. The issues maybe have differing degrees of problems, but across the Commonwealth, the human issues that courts deal with are very much the same. And we learn from each other. There are opportunities to learn about practices and other jurisdictions that might be helpful to implement in the jurisdictions where the delegates come from. And it is an organization that promotes equality amongst the delegates, freedom to speak and share information, and to collaborate, all in the interests of serving our publics that we serve better. We're very much motivated to enhance and maintain public confidence and public trust in the judiciaries. It's incredibly important to democracy to have the public's confidence in decision-making within their country. And throughout our conferences, that is our focus. In terms, if I may, Chief Justice, I might stray a little bit from the question that you asked specifically, but I do want to say that I can assure you all that all of the delegates will be leaving here with profound respect and admiration for Rwanda and the people of Rwanda. I said to the Chief Justice before the conference started, if I wasn't asked this question, but I'm going to have the opportunity to say it now,
All of the speakers who represented the Rwanda judiciary provided outstanding presentations, starting with the leader of the judiciary, the Chief Justice, provided a foundational keynote speech in relation to environmental justice on Monday, which set the tone for the level of discourse and discussion. And we had an excellent presentation from your Minister of Justice that was very impressive, and other representatives from the Rwandan judiciary spoke, and they represented your country very, very well. I also want to say that it was very important for us to visit the memorials Monday afternoon as part of our program. To a person, everyone was incredibly moved. Of course, most people had heard about the tragedies 30 years ago. I can say that as a Canadian, it was something that was very much spoken of in our country because of the involvement of Romeo Dallaire, who was the general representing the peacekeeping mission for the United Nations at that time. I know that you know his feelings about what happened, but Canada has kept some focus and attention on Rwanda since then. And without question, we respect greatly what Rwanda has accomplished in the 30 years, the resiliency of your people, all you have done to develop as a nation, how you've created a system of law, how you have an honorable rule of law that is now in place in your country. I can also just share with you some little comments that were made. The Rwandan people have been regarded by the delegates as so kind and thoughtful, considerate, hospitable, very gentle. It's been remarked, and I've noticed myself, how there's not even any horns honking in Kigali. Traffic is very orderly. I don't know if it's been commented on by a number of visitors about that is the case. And so I just want to emphasize that all of us will be leaving here with very, very favorable impressions of your country and all that you've accomplished and all that you have provided to us. And may I also say that this convention center, you can be very, very proud of. It's an exceptional facility. And it is just a wonderful tribute to your country that you have this facility to offer visitors, and that conferences such as this can be held here, and you can share your history with people who come to your country for a convention. Nibyo koko u Rwanda rusanzwe rufite politike na gahunda zitandukanye rukora mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Tujya kuvugana n'abayobozi b'uyu muryango w'abacamanza bo mu bihugu bivuga icyongereza kugira ngo tubabwire icyo twumva u Rwanda mu nama nk'iyi ngiyi twazasuzuma. N'ubundi twagendeye kuri gahunda ya leta, noneho tusanga ikintu tumaze kuganira twumvikana yuko kuganira mu rwego rw'isi rw'abacamanza nk'aba ku butabera burengera ibidukikije byaba ari ikiganiro cyangwa inama ishobora kugera ku bintu bifatika. Ibyo rero twabifashe muri gahunda n'ubundi ya politike ya leta. Noneho inkiko nk'uko mubizi, urwego rw'ubucamanza ni rumwe mu nzego eshatu z'ubutegetsi bw'igihugu. Mwumva neza yuko iyo tuzanye imyumvire irebana cyane cyane n'ubutabera burengera ibidukikije, biza byunganira n'ubundi gahunda leta yari isanzwe ifite, noneho bikaza byuzuzanya. Ntabwo rero tugomba gusigara inyuma, ahubwo biza byuzuzanya n'izindi gahunda za leta iba yatangiye, haba mu mategeko aba yarashyizweho, haba no mu ngamba zatangiye gufatwa nyine
noneho bigatuma niba harabaye n'ibirego bijyanye n'ubutabera nyine burengera ibidukikije, abacamanza nabo bakaba bafite ubwo bumenyi n'ubushobozi bwo kuba baca izo manza. Inama nk'iyi rero ituma tumenya, nk'uko yabivuze nyine mu Cyongereza perezida wa CMJA, ituma tumenya aho abandi bageze, noneho igatuma niba hari abateye intambwe irushijeho tukaba twashobora kureba ibyo bagezeho natwe tukabikora, ariko nanone tukanamenya n'ingamba mu rwego rw'isi ziri mu gufatwa n'izindi ku rwego rw'inkiko kugira ngo dushobore gutanga ubutabera nyine muri icyo cyeho. Umva rero ni byinshi ariko nanone niyo duhuye n'abandi bacamanza nk'uko yabivuze, hari ibyo tubona nyine bishobora gushyira u Rwanda igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga, noneho nko kuri ibi bibazo isi ihanganye nabyo, noneho bikumvikana yuko natwe tutagomba gusubira inyuma nako gusigara inyuma, haba mu rwego rwa politiki, noneho hakaba no mu rwego rw'ubutabera burengera ibidukikije. Nubwo tuvuga tuti inama umurongo mbese mugari zaganiraho n'ibyerekeranye n'ubutabera burengera ibidukikije, ariko hari n'ibiganiro byimbitse bindi tugira nyine, kuko ikituraje ishinga nk'inkiko zo muri Commonwealth cyangwa n'inkiko zo mu isi nyinshi, dufite ibibazo nyine, ntabwo ari u Rwanda rwonyine rufite ibibazo byo guhangana n'ibirarane by'imanza, cyane cyane imanza nshinjabyaha. Ntabwo wenda ashoboye kubona gahunda y'ibyo twaganiriye, ariko irahari. Harimo n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ese ni ubuhe buryo dushobora kunguranaho ibitekerezo bwatuma dutanga ubutabera bunoze kandi bwihuse turwanya ibirarane. Hari uburyo twatangiye mu rwego twanatangiye kubera yuko u Rwanda rwashoboye kujya no muri Commonwealth, kubera yuko Commonwealth nk'uko mubizi ikoresha amategeko nayo yihariye ugereranyije na systeme y'amategeko twari dufite kera. Ibyo rero hari ibyo twingiyemo, cyane cyane nka biriya by'ubwumvikane n'ubushinjacyaha bugamije bushingiye ku kwemera icyaha, mu Cyongereza bakunda kubyita pre-bargaining. Iyo ni porogaramu tumaze iminsi dukora, noneho no muri iyi nama twabiganiriyeho kugira ngo turebe uko yanozwa, noneho ibibazo bibonekamo tukabiganiraho kugira ngo iyo gahunda nyine idufashe. Nababwira ko nk'iyo gahunda nk'ubu ngubu mu mezi 18 tumaze tuyikoresha, amezi arenga 18 tumaze, abafungwa barenga 12,000 bayinyuzemo, bacibwa imanza, noneho binyuze muri iyo gahunda, kandi imanza ziba zanaciwe nyine zishingiye ku bwo bwumvikane, ntabwo zijujurirwa. Urumva rero yuko ari ikibazo gikomeye cyane tuba dukemuye mu byerekeranye no kugabanya ubucucike, no kugabanya no kwihutisha imicire y'imanza, kuko izo manza ntabwo zongera ziba zivuye muri system urebye, kandi bikaba binatanga n'intumbero nziza, kubera yuko biba byaturutse ku bwumvikane nyine bw'abakoze icyaha, abashinjacyaha bakurikirana izo dosiye n'abakorewe icyaha. Hari n'ibindi twaganiriyeho, nko mu gitondo bari mu kuganira kurwanya ruswa mu micire y'imanza cyangwa mu mikorere y'inkiko. Urumva ni ibiganiro bindi, gukoresha ikoranabuhanga nabyo turaza kubiganiraho nyuma ya saa sita uyu munsi. Urumva rero ni imikorere isanzwe tusanzwe buri rukiko cyangwa buri urwego rw'ubucamanza mu gihugu runaka, noneho tukasangira uburyo bikorwa, ariko tukanareba noneho n'ibyo dushobora ibishya dushobora kuzanamo, noneho dushobora gukora. Nk'ubu ngubu nari mvuye mu kazi mu kanya, hari bagenzi bacu bo mu bihugu bimwe bari mu kureba uko u Rwanda ruri mu gukoresha ikoranabuhanga mu byerekeranye n'imikorere y'urwego rw'ubucamanza. Urumva ni intambwe twateye, ariko natwe hari ubwo turimo kureba uburyo twungurana ibitekerezo, uburyo bwo gukoresha ubuhuza ku buryo bunoze, noneho ku buryo bwo kwihutisha nanone imanza. Ni ibintu byinshi rero abantu baganiraho,
kandi biba bigamije nyine yo kugira ngo twese turebe uburyo twarushaho gutanga ubutabera igihugu cyifuza. Bikavuze yuko hagaragaramo ruswa mu nkiko cyangwa se mu bucamanza. Ese inama nk'izo zabaye zifasha iki mu gukumira ruswa igaragara mu bucamanza? Ese ubundi gashoboka yuko ruswa yashika koko mu bucamanza? Kubera yuko nk'uko bizwi kandi natwe twabitangiye tubivuga, ntabwo ushobora kuvuga yuko ufite urwego rw'ubucamanza rukora neza rudafitiwe icyizere n'abo ruha ubutabera. Ikintu kituraje ishinga ahantu hose, wava hano mu Rwanda wajya muri Jamaica ubwo nakubwira ibihugu biri muri Commonwealth Magistrate and Judges Association, wajya muri Papua Nouvelle Guinée, twese tuba tugomba kureba uburyo icyizere abaturage batugirira abatugana kigumaho. Uburyo rero bwo kugira ngo abantu bagutera icyizere ni uko utaba inyangamugayo mu guca imanza, mu gufata ibyemezo, ukabogama kubera impamvu zitandukanye zirimo no kubogama kubera kuba wafashe hari indonke wabonye. Mu Rwanda ubona iyo ugereranyije nyine n'ibipimo mpuzamahanga byerekeranye n'uburyo ruswa ihagaze mu isi, turi mu gutera intambwe nziza. Ntabwo navuga yuko mu Rwanda tudafite ruswa mu rwego rw'ubucamanza. Ni nayo mpamvu no mu rwego rw'ubucamanza dufite ingamba zikomeye twatangiye tugenda nyine dukora, kandi ukabona zigenda zigira umusaruro. Inama nk'iyi ngiyi rero nk'uko bari barimo kubivuga mu kanya mu kiganiro cyabaye mu kanya, twungurana ibitekerezo tukareba ese ingamba twebwe mu Rwanda turi mu gufata zishobora kunozwa gute ugereranyije n'ibyo twabonye, tuvuge nko mu gihugu nka Canada uko babikemuye, cyangwa mu kindi gihugu cyaba Ubwongereza cyangwa n'ibindi bihugu nka Australia cyangwa n'ibindi bihugu. Ariko mu Rwanda ibipimo dufite ni uko u Rwanda iyo ugereranyije nyine n'ibigereranyo bitangwa mu rwego rw'isi, mu Rwanda turi muri gihugu cya mbere muri Afurika muri iyo ntumbero yo kurwanya ruswa, tukaba ku mwanya wa 40 mu rwego rw'isi. Ni urugendo rero, ariko buri gihe tugomba kubyitwararika kugira ngo turebe uko ingamba zikomeza kunozwa, tuhamagarira n'Abanyarwanda. Ni umwanya mbonye wo kongera gushimangira yuko serivisi y'ubutabera ntigurwa, ntabwo igurwa, ni serivisi ya leta itangirwa ubuntu. Nta muntu rero wagombye gushora abantu kubaka indonke kugira ngo ashobore kubona ubutabera. Ariko rero nanone ntabwo tubivuga mu magambo gusa, dutanga n'ibihano bikarishye cyane cyane ku abagaragaweho abakozi bo mu rwego rw'ubutabera. Ndavuga mu rwego rw'ubutabera kubera ko no mu bushinjacyaha babikora, no mu bugenzacyaha babikora. Abakozi bo mu nzego z'ubutabera iyo bagaragaweho ruswa cyangwa ibindi byaha bifitanye isano nayo, bahanwa rwose ku buryo bw'intangarugero, bamwe bakirukanwa, ariko ntabwo birukanwa gusa ngo be kudakurikiranwa no mu nkiko kuri icyo cyaha.